ஹலோ எல்லாருக்கும் மீண்டும் வெல்கம் பேக் டு காப் கருத்து பாட்காஸ்ட். என் பேர் சேஷாத்ரி, என் கூட இருக்கிறது ரோஹித். அதாவது கௌதம்லேருந்து கௌதமை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரோஹித்தை மாற்றியாச்சு. கௌதம்லாம் இனிமேல் டன் ஃபார் த சீசன். ஸோ அதனால் ரோஹித் தான் இனிமேல் சப்ஸ்டியூட் நம்ம காப் கருத்து பாட்காஸ்ட்டில். எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். அதான் பார்க்குறவங்க வந்து என்னடா ஒரு வாரமாக ஒரு எபிசோடே இல்லை, வீக்கெண்டில் வேறு ஒரு நல்ல வின்னெல்லாம் வந்துச்சு, அதுக்கெல்லாம் எபிசோடே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. பட் ஸ்கெட்யூலிங் டிஃபிகல்ட்டினால ஆக்சுவலாக எங்களால் இது பண்ண முடியல. நானும் இந்த வீக்கெண்ட் பிஸியாக இருந்தேன், மண்டே டியூஸ்டே பிஸியாக இருந்தேன். ஸோ அதனால் டாட்னம் கேமுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியூ அண்ட் வீக்கெண்ட் பிரென்ஃபர்ட் கேமுக்கு பிரென்ஃபர்டாக போன்மத்தை யார் ஆடணும்? போன்மத் கரெக்ட். எந்த பீனே தெரில, ஏதோ ஒரு பி போன்மத் ஆடி அது அந்த கேமுக்கு ரிவ்யூ வந்து பண்ண முடியல. பட் வி ஆர் பேக் வித் த பேங் அண்ட் லிவர்பூல் இஸ் பேக் வித் த பேங். ஸோ நேற்று வந்து செகண்ட் லெக் ஆஃப் த கேரபாओ கப் செமிஃபைனல். லிவர்பூல் 4 டாட்னம் 0. ஓவரால் அக்ரிகேட்டில் 4-1 அதுதான் ஃபைனல் ஸ்கோரு. கோடி கேக்போ, சாலா, சொபோஸ்லை, வர்ஜில் இவங்க தான் கோல் ஸ்கோரர்ஸ். ஒரு 1-0 லீடு இருந்தது, அதை ஓவர் டர்ன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போ 4-0 ஜெயிச்சிட்டோம். என்ன ரோஹித், என்ன அதாவது ஆர் யூ ஹாப்பி வித் த பெர்ஃபார்மன்ஸ்? என்ன நினைச்சீங்க ஜென்ரலா கேமை பத்தி? ரொம்ப ஹாப்பி வித் த பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபைனல்ஸ் போகணுங்கிறத விட பிளேயர்ஸுக்கு மோட்டிவேஷன் வந்து இன்கேஸ் வி வின் திஸ் கேம் ஜெயிச்சிருந்தா ஆஸ்டன் வில்லா 12:30 கிக் ஆஃப் வந்து போஸ்ட்போன் ஆயிருக்கும். ஆமா, எது மோட்டிவேஷனா வச்சு விளாண்டாங்கன்னு தெரியல, ஏதோ ஒன்று மோட்டிவேஷனை வச்சு விளாண்டு தே ஒன். ஸோ நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஸ்பர்ஸுக்கு வந்து தேர் ஆர் ஃபியூ அட்டாக்கிங் சான்சஸ், ஆனால் ரொம்ப அவங்களுக்கு நம்ம சான்ஸும் கொடுக்கல. அண்ட் அவங்க தே ஹேவ் குவாலிட்டி லைக் குலுசெவ்ஸ்கி அண்ட் சன்ஸ். ஆப்வியஸாக அவங்க சான்ஸ் கிரியேட் தான் பண்ண செய்வாங்க. ஸோ ஓவரால் இட் வாஸ் பிரிட்டி குட் கேம். நல்ல இன்டென்சிட்டி ஸ்டார்ட்லேருந்து. ஏன்னா வி வர் ஆல்ரெடி கோல் டவுன். ஸோ சும்மா நாக்கிங் அரவுண்ட் த பேக் வச்சுலாம் விளையாண்டுருக்க முடியாது. ஒரு சான்ஸ் கோல் அடிக்கிச்சு, அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் இன்டென்சிட்டி சூப்பராக இருந்தது. எக்ஸப்ட் ஃபார் அந்த தேர்ட் கோல் போனதுக்கப்புறம் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது, ஒரு செகண்ட் கோல் போனதுக்கப்புறம். ஸோ பட் அந்த ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஸ்பெல் தவிர தி என்டையர் கேம் வாஸ் ஆக்சுவலி பிரிட்டி குட். ஸோ வெரி ஹாப்பி வித் இட். ஆமாம், இல்லை இட் வாஸ் அ வெரி குட் பர்ஃபார்மன்ஸ். லைக் ஓவராலாகவே அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே இன்டென்சிட்டி இருந்துச்சு. லைக் இட் வாஸ் வெரி எவிடென்ட் டு சி. ஐ தாட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ் ஸ்பர்ஸ் வாஸ் ஸ்டில் அ லிட்டில் பிட் இன் த கேம்னு எனக்கு தோணுச்சு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் த கேம் ஐ தாட் இங்கே வந்து எங்கேயாச்சும் குலுசெவ்ஸ்கி எங்கேயாச்சும் உள்ளே போய் ஏதாச்சும் ஒரு கோலை போட்டானா வில் பி இன் ரியல் ட்ரபிள்னு நினச்சேன். பட் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் அந்த 10-15 மினிட்ஸ் போன அப்புறம் வி காட் ஒரு ஃபுட் ஹோல்டுன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், ஒரு ப்ராப்பர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த கேம். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் நெவர் லுக் லைக் நம்ம வந்து தோக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லை. first 10-15 minutes இல்ல I had nothing else to add. நீங்க சொல்லுங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ்னு சொல்றப்ப இது வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் பேட்டர்னாவே நம்ம எல்லா கேம்லயும் பார்க்கலாம். பிரென்ஃபோர்டோட பார்த்தோம், போர்ன்மத்தோட பார்த்தோம், ஃபாரஸ்ட் கூட பார்த்தோம். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாஸ்கெட் பால் கேம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு. the reason is ஏன்னா ரெண்டு டீமும் ஃப்ரெஷ்ஷா பிளேயர்ஸ் இப்பதான் பிச்சுல வராங்க. ஸோ தே ஹேவ் தி எனர்ஜி டு ரன். ஸோ கொஞ்சம் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சரி ஓகே கொஞ்சம் காமாலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ் ஆஃப் எனி கேம் எஸ்பெஷலி ஃபார் அ டீம் லைக் லிவர்பூல் அந்த இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டு ஹேவ் த பால் ஒரு 90% ஆஃப் த டைம் அப்படின்னு. அந்த 10-15 மினிட்ஸ் ரெண்டு டீமும் எப்படி வெதர் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹவு தேர் கெட்டிங் இன் டு த கேம் வந்து கீ. ஸோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வி டிட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் குட். ஆமாம், இல்லை ஐ திங்க் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 10-15 மினிட்ஸ் வந்து இட் லுக்ஸ் லைக் வந்து தே போத் வாண்ட் டு கெட் தட் ஏர்லி கோல். அதாவது ஃபார் போத் சைட்ஸ் இட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட். டாட்னம்க்கு வந்து தட் வுட் மீன் அ 2-0 லீடு, ஏர்லி கோல் கிடைச்சா. நமக்கு வந்து தட் வுட் மீன் இட்ஸ் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன். ஸோ லைக் ரெண்டு சைடுமே வந்து தே வர் கோயிங் ஃபார் தட் ஏர்லி கோல். அண்ட் ஐ திங்க் ஃப்ரம் அ டாட்னம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து அவங்க கோல் போட்டாங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் கம்மியாயிடும். ஏன்னா கப் செமிஃபைனல் அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருந்துச்சு. லைக் ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல வந்து it looked like Tottenham fans were being very loud, but adukapram once we settled into the game it was not even a question. But anyway, அதான் நான் இல்லை அஜெண்டாவில் எழுதியிருக்கேன் ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் பட் கண்ட்ரோல் ஃபுட்பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக நம்ம ஐ டோன்ட் நோ வி ஹவ் நாட் சீன் இன் லாட் ஆஃப் கேம்ஸ் திஸ் சீசன். அதாவது நானும் கௌதமும் இதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம். அதாவது வந்து அந்த ஒரு கிளாப் டைமில் ஆடுற மாதிரியே சில கேம்ஸ்லாம் ஃபீலிங் வரும். சில கேம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லைக் ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்குது, ஒரு அவசரப்படாமல் ஆடும். லைக் ஆஃப்டர் ஐ ஃபீல் லைக் வந்து ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் வி ஹவ் சீன் அ கம்ப்ளீட் கேம் ஃப்ரம் ஸ்லாட். அதாவது வந்து
ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் டிஃபென்சிவ்லியாக இருக்கட்டும், மிட்ஃபீல்ட் அட்டாக் எல்லாருமே வந்து தேவர் இன் சிங்க் இந்த கேமில். Yeah, true. And one of the main reason வந்து நம்ம இது வரைக்கும் விளையாண்ட டீம்ஸ் அப்படி போர்ன்மத்துக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா they'll go and score in the counter. Brentford சொல்லவே வேணாம், the attacking strength they have is insane. Mbemo, Visa and Shade அவங்கெல்லாம் வந்தா. And Forest வந்து they sit back one counter, like the first goal அவங்களுக்கு the first time we lost the ball immediately போய் goal score பண்ணிட்டாங்க. So இந்த மாதிரி டீம்ஸோட வரப்ப you don't என்னதான் பால் வச்சிருந்தாலும் தட் ஒன் லாஸ் இன் பொசஷன் வந்து இட் லுக் லைக் அ மேசிவ் திங். லைக் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம பாலை பின்னாடி வச்சு நாக் இட் அரவுண்ட் த பேக் ஒரு சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம், எதுவும் வரல. ஆனால் அந்த 29th மினிட்ல ஃபாரஸ்ட் ஆர் எனி அதர் டீம் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரான்சிஷன் கிடைச்சா தட் வில் லுக் லைக் அ வெரி மேசிவ் திங் கம்பேர்ட் டு எவ்ரி திங் எல்ஸ். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப த ஃபேக்ட் தட் வி கம்ப்ளீட்லி நலிஃபைட் ஆல்மோஸ்ட் டாட்னம் டு நத்திங்கிறது இஸ் ரியலி ரியலி குட். அண்ட் to be fair, they also have decent attacking strength. Kulusevski, Son, and the player Richarlison, they're really good players as well. So அப்படிங்கிறப்ப yeah, as you said, ரொம்ப நாள் கழிச்சு I'm not sure when was the last game we did like இந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல்டா நல்ல we had a foothold, நீங்க சொன்னீங்க the same word foothold in the game அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So this is happening after a long time, which is really good. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து games are going to start piling up. So இதுக்கப்புறம் we need to save our legs, we need to save our energy. ஜனவரி வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் சீசன் போகிறது இஸ் நாட் த நார்ம் எனிமோர், எஸ்பெஷலி கிவன் நம்ம விளையாடுற ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபுட்பால் பொறுத்து. ஏன்னா we don't exert that much energy, we don't waste that much running time and அதெல்லாம் இருக்குது, we don't cover that much distance anymore. So இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப it is very very key to carry on this momentum in terms of the players energy oda irukkiradhu and their ability to give everything on the pitch, avanga evlo time la irukangalo, and at the same time controlling the game. So adu pandradnaala dhaan idella namakku consistent ah nadandittu irukku. Ena injuries வந்து it's quite literally nothing, very few, knock on wood. Ena one, it comes to Ruben Peters, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசினது I think pre-season he was lauded for what he has done at Feyenoord. So அப்படிங்கிறப்ப they don't give away praise like to assistant coaches like that if not for the pedigree he has. So அது வந்து he has exceptionally shown well in the season Liverpool. ஏன்னா except for Jota who is almost injury prone, அவன் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு தெரியல, வரான் கோல் அடிக்கிறான், I'm stayingங்கிறான், நாக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் படுத்துடுறான். except for Jota everyone has been pretty good. So and அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் we are giving them enough time to recover. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவங்கள திரும்ப டீமில் சேர்க்குறோம். கொனாட்டே தவிர ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் ஹேட் இனஃப் டைம் டு ரெக்கவர். ஆமாம். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ரியலி குட் திங்ஸ், கண்ட்ரோல் பொசஷன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு ட்ரான்சிஷன் சான்சஸ் கிடைக்கிறப்ப வி டேக் இட் அண்ட் வி கோ அட்டாக். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அஸ் வெல். ஏன்னா நான் கிளப் ஃபுட்பால் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்சிஷனே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஃபியூ மேனேஜர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா எனக்கு நமக்கு யோகன் கிளாப் நிறைய இந்த டீம் விளாடக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் கிளாப் வந்து தெரியுது, ஹி நோஸ் தட் இந்த டீமோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதில் இருக்குன்னு. அப்போ நம்ம அதையும் யூஸ் பண்ணோம். அட் த சேம் டைம் வில் ஆல்சோ கிவ் மை இன்புட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இட்ஸ் எ குட் கொலாபரேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஸோ ரியலி குட். ஆமாம், இல்லை இப்போ த லாஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னது அதுதான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இந்த கேமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஃபுட்பால்னு சொல்கிறோம், பட் அட் த சேம் டைம் இட் வாஸ் லைக் ஒரு கண்ட்ரோல்டு கேஆஸ்னு சொல்லலாம். அதுதான் லைக் தட் வாஸ் மை டேக் அவே இந்த கேமில். அதாவது த ட்ரான்சிஷன், அந்த ஐ திங்க் ஒரு மூவ் வந்து ஐ திங்க் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஐ திங்க் த பால் ஜஸ்ட் வென்ட் பிஹைண்ட் சோபோஸ்லைன்னு நினைக்கிறேன், தட் ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் ப்ராப்பர்லி. இல்லைனா அது பயங்கரமான ட்ரான்சிஷனாக இருந்திருக்கும். ஒரு ஐ திங்க் இட் வாஸ் 4-on-3, நம்ம வீவர் 4 and டாட்னம் 3ன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது. அண்ட் 4-on-3ல வந்து அந்த ட்ரான்சிஷன் லைக் இட் வாஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறது, அதாவது கிளாப் டீமை பார்க்குற மாதிரியே இருந்துச்சு. பட் அட் அதர் டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் வெரி பேஷண்ட். அதாவது வந்து வர்ஜில் டு ராபர்ட்சன் டு வர்ஜில், அதுக்கப்புறம் மிட்ஃபீல்டுக்கு போகும், ஆப்ஷன் இல்லைன்னா அந்த சைடு போகும். லைக் இட் வாஸ் அ வெரி கம்ப்ளீட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வந்து கம்ப்ளீட் பர்ஃபார்மன்ஸ். நீங்கள் எப்படி சொல்கிறேன்னா இன்னொரு மெட்ரிக் வச்சு சொல்லணும்னா எவ்ரி டாட்னம் கேம் நம்ம இந்த சீசன் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பேக் அண்ட் ஃபோர்த். அவங்க யார் ஆடினாலுமே தே ஆர் வெரி பேக் அண்ட் ஃபோர்த். அதாவது நான் அட்டாக் பண்ணுவேன், நான் வந்து அட்டாக்கும் வாங்குவேன், அட்டாக்கும் பண்ணுவேன், அந்த டைப்பில் தான் இருந்துச்சு இந்த சீசன் டாட்னம் பார்க்கறதுக்கு. பட் இந்த கேமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாட்னம் வந்து சைட் தட் இஸ் ரினவுண்ட் ஃபார் மேக்கிங் ஓப்பன் கேம்ஸ். அவங்க வந்து திஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அ க்ளோஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுக்கு. And so, to add to your point, Premier League மட்டும் பார்த்தா Spurs are only 8 goals behind Liverpool.
ஸோ that's evident as to how much அவங்க ஸ்கோர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. ஆமா. At the same time they're conceding, which is secondary. அதனால தான் அந்த back and forth இருக்கு. So yeah, good stuff. Yeah, குட் ஸ்டஃப். ஆமா. ஸ்டாண்ட் அவுட் பிளேயர்ஸ். ஸோ நான் வந்து என்னோட லிஸ்ட்ல 3 பேர் எழுதியிருக்கேன். பட் நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க ஆரம்பிங்க. ஹூ வாஸ் யுவர் ஸ்டாண்ட் அவுட் பிளேயர் நேத்து? yeah. Jackpo and Szoboszlai won the man of the match நினைக்கிறேன். Stream அந்த presenting அவங்க Jackpo கொடுத்தாங்க and Liverpool fans voted Szoboszlai. But எனக்கு வந்து it was Conor Bradley. ஏன்னா if not for Bradley, most of our attacks would have broken down. That is true. ஆமா. Yeah. ஏன்னா his ability or the role to get into that half space and the half space run பண்றது வந்து it completely shattered Spurs. ஏன்னா he was technically free. Son வந்து he was marking, he went to push up to Konate. Spence வந்து he was with Salah and Nunez வந்து was occupying both the center backs. So அப்படிங்கிறப்ப it was technically like he was free. So அவன் எங்க வேணா ஓடலாம், எங்க என்ன வேணா பண்ணலாங்கிறப்ப he made some really beautiful diagonal runs into the half space இருக்கட்டும் or overlapping runs or underlapping runs இருக்கட்டும். It was brilliant. So Conor Bradley is my man of the match. இல்லை, தட் இஸ் அ வெரி குட் ஷவுட். ஆக்சுவலாக நான் அந்த லிஸ்ட்லேயே எழுதலை, பட் தட் இஸ் அ வெரி வெரி குட் ஷவுட். ஏன்னா அந்த கேமில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரிப்பீட்டடாக அந்த ஒரு ரன் இருந்தது. அந்த சாலா வந்து அவுட் சைட், பிராட்லி வந்து இன்சைட் அந்த ஹாஃப் ஸ்பேஸில், அண்ட் அந்த த்ரூ பால் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் அது வந்து ஐ திங்க் பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் பிகாஸ் சான் வாஸ் நாட் ட்ராக்கிங் பேக், ஆர் இஃப் ஹி ட்ராக் பேக் அவன் வந்து சாலாவை வந்து தான் டபுள் பண்ணுறதுக்கு போவானே ஒழிய he didn't help out with Bradley running. ஸோ அந்த த இன்டெலிஜென்ஸ் டு ரெக்கக்னைஸ் தட் அந்த ரன் ஃப்ரம் பிராட்லி வந்து இட் வாஸ் வெரி வெரி குட். நான் தான் சொல்றேன், ட்ரெண்ட் போனா போட்டோம், பிராட்லி இருக்கான், பிராட்லி எரா ஸ்டார்டட், அவ்வளவுதான். I think one thing to add வந்து Nunez started this game instead of Diaz. ஆமா. That was a monumental change. ஏன்னா I posted this on Twitter. நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you'll probably have to see. Diaz வந்து he plays as a false nine. For example, Firmino நம்மளுக்கு விளையாண்ட மாதிரி that was Diaz's role. நான் Nunez சொல்லிட்டேன்னா Diaz, yeah. இல்ல Diaz கரெக்ட்டா தான் சொன்னீங்க. ஆமா. Okay, yeah. Diaz plays as a false nine. Firmino role மாதிரி. Spurs வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா Son வந்து will push up to Konate. Spence, Dead Spence on the left back, he pushes up to the right back, Trent or Bradley, whoever. Upon the left center back வந்து he moves to Salah. இது பண்றதுனால Diaz will also drop deep. அப்ப Archie Gray was free. So there was an overload. 3v2 இருந்தது. So we weren't able to create anything. Because we played Nunez வந்து he held up both the center backs. The center backs ரெண்டு பேரையும் hold up பண்றதுனால left center back Davies நினைக்கிறேன் he wasn't able to push out to Salah. அவன் மூவ் பண்ண முடியாதனால Spence couldn't go forward to push up to Bradley. அதனால தான் he was free. So it's a combination of how the team lined up and how Spurs press. So it is pretty evident. ஏன்னா போன வாட்டி நம்ம கேம் விளையாண்டப்பே we saw the Premier League game 6-3 முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Trent pulled almost all the strings. ஏன்னா he had a similar role on the half space வரது, overlapping runs, underlapping runs. So it was a very clear plan and yeah, Bradley did exceptionally well to execute it. ஏன்னா at this level the important thing with Bradley is என்னன்னா he used to play in midfield for the academy. So midfield விளையாண்டதுனால he has a short space control. அதனால தான் he's able to come into those diagonal spaces. Salah ஒரு pass பண்ணி or Szoboszlai pass பண்ணி he's able to combine passes and go further forward. So அந்த midfield விளையாண்டது வந்து it's been really helpful for him. And Trent also used to play in midfield in the academy and then he played at right back. So yeah, good stuff. Yeah. ஆமா. இல்ல that is a very good shout, Conor Bradley. And நீங்க Nunez பத்தி சொன்னீங்க. I thought I mean Szoboszlai Gakpo நீங்க சொன்ன மாதிரி are the obvious man of the match candidates. But Nunez வந்து of course he won the penalty and அது தவிர pressing as work rate was incredible. Maybe unlucky to not get a goal in the game la, but to be honest performance wise வந்து definitely at least an 8 out of 10 for sure. Yeah, sure. Like his setups நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த tactically அவனோட involvement நீங்க சொன்னது அது ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. லைக் இந்த மாதிரி வந்து the way he held up the center backs was key அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But even otherwise like அவனோட he was making those classic center forward runs which நீங்க சொன்ன மாதிரி Diaz வந்து he doesn't give you that option, whether it's to hold up the ball or இல்ல நான் வந்து டிஃபென்ஸுக்கு பின்னாடி போய் நீ த்ரூ பால் போடு அப்படின்னு லைக் வாட் எவர் ஆப்ஷன் இட் இஸ் டியாஸ் வந்து இஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளேயர் அண்ட் அந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து டியாஸோட நமக்கு எப்போதுமே கிடைச்சது இல்லை. So I thought Nunez வந்து he was very impressive, but Szoboszlai
I think he deserves a mention in the game. Like last, I don't know how many games, maybe or 4-5 games at least. He has been consistently அந்த ஒரு top 2 or 3 players நம்ம சைடுக்கு எல்லா கேம்லயும். லைக் ஐ திங்க் அதாவது இந்த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த சீசன்ல ஆர்னிஸ்லர் சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து ஆஸ் அ 10 ஃபார் லிவர்பூல் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் பெட்டர் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஆர் நம்பர் 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I don't know if the numbers have improved that much, but overall performance வந்து it has become much better. Like அதாவது improved that much in the sense வந்து நான் வந்து numbers ஏன் improve ஆகலைன்னா அதாவது கோல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எவ்வளோன்னு எனக்கு எக்ஸாக்டாக இப்போ ஸ்டாட்ஸ் இல்லை, பட் இட் டசன்ட் ஃபீல் லைக் அ லாட். ஐ மீன் ஐ மே பி ராங் கம்ப்ளீட்டாக, பட் ஹிஸ் இம்பேக்ட் ஆன் த கேம் ஃபீல்ஸ் லைக் அ லாட். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். I think Szoboszlai பற்றி பேசுகிறப்ப the one big thing almost quite a few Liverpool fans சொல்லுவாங்க என்னன்னா, until now Szoboszlai's main role வந்து it was more defensive. Trent வந்து if he pushed up na he has to track his runs, அந்த மார்க்கர் ட்ராக் பண்ணி போய் டிஃபெண்ட் பண்ணணும். McAllister and Kurt Gravenberch pushed up இருந்தா Szoboszlai has to come back. Transition Szoboszlai is the only player, is one of the only midfielders who tracks back all the way back to win the ball. So in the many we can highlight so many situations where Szoboszlai he is almost keeping the Liverpool's defensive unit together from further forward. Virgil and Konate வந்து they keep the center backs and on the zone அவங்க கேர்ஃபுல்லா பார்த்துப்பாங்க. பட் அந்த midfield zone and at further attacking forward zone la Szoboszlai is key. And if Szoboszlai doesn't play, I can guarantee you we'll concede a lot more transitions and we'll feel much more defensive, weaker defensively. ஏன்னா he's almost like a gel in the team இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இவ்வளோ ஒரு பிளேயர் வந்து he's giving his heart out during a game na, there's obviously going to be a few times where அவனுக்கு பால் வரப்ப he's going to miss passes or he's not going to control it properly. ஏன்னா almost most of his energy is to defend. அப்போ அட்டாக்கிங்ல வரப்ப he may not have the legs anymore. So he'll make those mistakes purely from tiredness ங்கிற டைப்ல pretty much. And he is probably one of the few players who has clocked the most minutes with Gravenberch and Salah. So and maybe even McAllister maybe terla McAllister as well. I think McAllister and Curtis up they had the swap sometimes. Correct. But Szoboszlai is purely the 10 unless நம்ம ஜெயிச்சிட்டு இருந்தோம் 78th minute 3-0 அந்த மாதிரி அப்போ he was subbed off for Endo or someone. அந்த மாதிரி situations தவிர he almost played lots and lots of minutes. So அப்படிங்கிறப்ப what Slot said is actually 100% true. As a 10 in the system you need to produce more in terms of pre-assists assists goals but in the season I will not have that against him purely because of his role as the complete player in the team. இதே next season if you have improved our defensive situation ஒரு number 6 or controller type அந்த மாதிரி player வந்ததுக்கு அப்புறம் we'll have a different type of setup, not exactly the same. கொஞ்சம் differences இருக்கும். இல்லை எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா, இப்போ this system is working well with Gravenberch as a double pivot அந்த McAllisteroடையோ யாரோடையோ, why change something that is not broken, especially in the season நம்ம for example touchwood league ஜெயிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரோஃபி ஜெயிக்கிறோம் either league or champions league, அந்த ரெண்டு பெரிய ட்ரோஃபியில் ஏதாச்சும் ஒன்னாச்சும் ஜெயிக்கிறோம்னா why would you want to change something, அதாவது ஒர்க் ஆகிற சிஸ்டமே என்னத்துக்கு மாற்றணும்? அதுதான் என்னோட கேள்வி. ஏன்னா திங் இஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட், நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஸோ இன்ஜினியரிங்ல the what you said is 100% true. Don't fix it if it ain't broke அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. If you want to be that elite team, if you want to be that top team, every season championship அடிக்கணும், every season சாம்பியன்ஸ் லீக்ல ஃபைனல்ஸ் போய் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா you need those elite players. அந்த ஒரு பொசிஷன்லையும் you need the players who are the best at it. இப்போ we can play with the same team, ஆனால் ஆர்சனல் ஹை ப்ரெஸ்ஸோட will we be able to build up this well னா no. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ரிசீவர் வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது. McAllister is not a first phase receiver. Gravenberch வந்து is able to turn பண்ணி is able to progress the ball via a dribble. That is not a first phase receiver. That is a second pivot as such. Double pivotல he is the other player, not the 6. So we have a good squad. Just for vieweரோட கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு, ரோஹித் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ரிசீவர்னு சொல்றது வந்து அதாவது அந்த டிஃபென்ஸ்ல இருந்து பால் வாங்குறவர். அதுதான் ரோஹித் இஸ் மென்ஷனிங். நீங்க சொல்லுங்க, சாரி அது ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. I think நிறைய பேர் புஸ்கெட்ஸ் பார்த்திருப்பீங்கல்ல, how he gets the ball from the center backs or keepers or full backs.
அந்த ஸ்பேஸை மேனிப்புலேட் பண்ணி he has to give the ball further forward. அந்த அது வந்து ஒரு மெட்ரோனோம் ஒரு கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர் பார்த்தா நிறைய இருக்கு. ஃபபினியோ ஒரு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர், புஸ்கெட்ஸ் ஒரு டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர், ராட்ரி வந்து இஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிமிலர் டு புஸ்கெட்ஸ் பட் நோவேர் நியர் தி சேம் லெவல். ஸோ இந்த மாதிரி தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபென்சிவ் மிட்ஃபீல்டர்ஸ். ஸோ அதில் த பர்சன் we need is a controller / metronome. பட் அந்த மாதிரி பிளேயர் வந்து இஸ் இன் ஷார்ட் சப்ளை இல்லை. அதாவது இப்போ ஜுபிமெண்டி இஸ் ஒன், பட் அதர் தென் ஜுபிமெண்டி மேபி யூ கேன் மேபி த்ரோ இன் another 2 names maybe. ஆமா. அண்ட் இந்த எலிட் ஒரு லிவர்பூல் லெவல் கிளப்புக்கு ஆடுறதுக்கு மேபி ஒன்லி couple of them are fit enough அந்த லெவல்ல ஆடுறதுக்கு. ஸோ when we say அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் இல்ல, which is fair enough, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் நம்ம டீம்ல இல்ல தான் ஒத்துக்கிறேன். பட் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் இல்லைன்னு சொல்லும்போது அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வாங்குறதும் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த சிஸ்டம் வந்து if it's, which is another reason why I'm saying in the system if it's working na we may be forced into a situation where இதே சிஸ்டம்ல we may have to look for alternatives. Yeah, exactly. So the reason வந்து I said that Liverpool, நீங்க பேசுறப்ப I said Liverpool don't make any transfers purely because of that. ஏன்னா we had a player in mind, Zubimendi, and for unfortunate reasons that didn't happen. அப்போ we didn't have a backup. ஏன்னா he was the one of the list. நம்ம வந்து நம்ம லைஃப் மாரி ஏபிசி வச்சுக்கிட்டு ஏ இல்லைனா பிக்கு போக முடியாது, பி இல்லைனா சிக்கு போக முடியாது. திஸ் இஸ் நாட் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். திஸ் இஸ் டாப் லெவல் ஸ்டஃப். ஸோ எனக்கு ஏன்னா ஐ வாண்ட் ஏ இல்லைன்னா ஐ வில் வெயிட் அன்டில் ஐ கெட் another A unless the team is horrendously shit that I need to go for a B. அப்போ if your team is horrendously bad na that B will be in A category. ஆமா, கரெக்ட். A will be in A plus category. So you'll have more options after. So when it comes to in the நம்ம வந்து கிராண்ட் ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸில் பார்த்தா இப்போ நம்ம வந்து ரேண்டமாக ஒரு பிளேயர் வாங்கிடலாம். 6 சம்மர் ஜூபிமெண்டி இல்லைன்னா we could have bought a random player. இப்போ அந்த ரேண்டம் பிளேயருக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணணும், ஏன்னா ஃப்ரீல யாரும் வாங்க போகிறதில்ல. we need to pay him wages and அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 years 4 years கான்ட்ராக்ட் இருந்திருக்கும். எண்டோ மாரி ஒரு பிளேயர் இருந்தால் கூட அட்லீஸ்ட் 2 or 3 years. இப்போ let's say இந்த சம்மர் மார்க்கெட்டில் we find a player who's the exact profile we need. But now you need to again spend another fee for that player. அது இல்லாமல் you need to pay him wages and you need to give him a longer contract for 5 or 6 years. ஆமாம். ஸோ இப்போ இந்த சம்மரில் வாங்கின பிளேயரில் how are you going to offload? கரெக்ட். அந்த வேஜஸ் என்ன பண்ண போறீங்க? அண்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் சம்மரில் வாங்கின பிளேயர் வந்து இஸ் அ மோர் என்ன சொல்கிறது more experienced player. So he's going to demand more wages than the new player who comes in. ஆமாம். So அந்த wages நீங்கள் சேவ் பண்ணீங்கன்னா you can use that here as well and you still have little bit more left. So it's not like இது இல்லைனா அது இல்லைனா இது சின்ன குழந்தை பேர் நம்ம சண்டை போட முடியாது. வந்து நிறைய கிராண்ட் ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸில் பார்க்குறப்ப what Liverpool did, Richard Hughes as mentioned, Richard Hughes did is absolutely correct. வேற யாரும் வாங்காம we'll go with this in it. And credit to Slot, he is doing extremely well with what has been given to him. What has been left for him. Correct. Yeah. Coming back to our original point. எங்கேயோ சொல்லுங்க. இப்போ வந்து this is fine. In the end of the season வரைக்கும் this is absolutely fine. இதுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆனா சம்மர்ல if we do see a player who is that back in that A category that Zubimendi was, or even A plus category, we definitely have to go and get him. ஏன்னா இப்போ வேலை செய்யுதுங்கிறதுக்காக 2-3 years down the line don't work unless you have the perfect profile. So that is the reason. ஆமாம். பட் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் Szoboszlai, ஆக்சுவலாக நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது பார்த்தேன். இது வந்து இட் வாஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு Szoboszlai, இட் வாஸ் ரிலேட்டட் டு ஓடகார்டு. அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க, அதாவது இஸ் வெரி கீ டு அவர் டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் ஐ திங்க் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அந்த ஃபார்வர்ட் ப்ரெஸ், அந்த ஃப்ரண்ட் லைன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது Szoboszlai. ஸோ நான் ஆர்சனல் இந்த சீசன் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது சரி, அண்ட் இந்த இட் வாஸ் மென்ஷன்ட் ஆன் another பாட்காஸ்ட் ஆல்சோ, பட் ரொம்ப டீட்டெயில் அவங்க போல. பட் நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னா, இட் ஃபீல்ஸ் லைக் வாட்சிங் ஆர்சனல், ஓடகார்ட் தான் இஸ் த ட்ரிகர் ஃபார் தேர் ப்ரெஸ். ஆமாம். ஸோ அதே மாதிரி ரோல் தான் Szoboszlai இஸ் டூயிங் அட் லிவர்பூல். அதாவது do you think he is the press? அதாவது in the sense Szoboszlai போறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு, லைக் இஃப் தி அதர்ஸ் see him go அப்படின்னாக்க சரி நானும் போகணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுதா? Yes. ஆனா we have few different pressing triggers.
Nunez press பண்ணா everyone has to move as well. So யார் அந்த ப்ரெஸ்ஸை லீட் பண்ணுறாங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. இப்போ ஃபெர்மினோ இருந்தப்ப ஃபெர்மினோ வாஸ் ஒன்லி பிளேயர் ஹூ யூஸ் டு ப்ரெஸ். ஃபெர்மினோ ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் எவ்ரிபடி எல்ஸ் ஹாஸ் டு ப்ரெஸ். ஆனால் இப்போ வந்து வி ஹவ் டூ, ஏன்னா ரெண்டு பேரும் சென்ட்ரலாக விளாடுறாங்க, சப்போஸ்லாம் அண்ட் நியூனியஸ். ஹூவர் இஸ் ஃபார் த பவர், ஹூவர் இனிஷியேட்ஸ் ப்ரெஸ், அவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் பிளேயர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம். ஆனால் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யூ ரைட் தட் தே இனிஷியேட் த ப்ரெஸ், ஆனால் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஓடேகார்ட் அண்ட் சப்போஸ்லா இஸ் Odegaard doesn't cover the same amount of runs Szoboszlai does in terms of defensive work. Illa, he doesn't do that. Odegaard has a Rice or a Jorginho or a Partey to cover up, cover for him. Ana Szoboszlai adu illa. So that is one big difference. And second vandu Salah vandu is one of our most furthest forward players. Yana if you are able Salah can the ball on the high space la kuduthina he can create magic. So அதனால we always keep him high. அப்போ Szoboszlai also has to move to Salah's position to defend up. So Szoboszlai is out of position intensity in terms of defending is more than Odegaard. ஆனால் they both are very key for each team's press. Finally Gakpo man of the match, 10 from 10 goals from last 10 Anfield games அதான் எழுதியிருக்கேன். But I think not much to say. At least என்னோட சைட்லேருந்து he has just been continuing his form. பட் ஜென்ரலாக உங்கள் சைட்லேருந்து எனி அதர் டாக்டிக்கல் திங்ஸ் அதாவது நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க இந்த கேமில் விச் யூ தாட் ஓகே இது வந்து வெதர் இட் இஸ் கேம் ஸ்பெசிஃபிக், அதாவது ஸ்பர்ஸ்க்காக இது பண்ண மாதிரி தோணுதா இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு லாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸில் இது சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்பர்ஸ் கேமில் நல்லா தெரிஞ்சுது அப்படிங்கிற மாதிரி எதாவது இருந்ததா? Yeah, I think for a few weeks we've been playing Diaz as the 9 and Gakpo the left wing அப்படின்னு. And இது வந்து it's been working really well, purely because of how we play அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் போன கேம் பார்த்தா Gakpo finished the game with 0.1 XA XG per sorry XG per 19 நினைக்கிறேன். So he finished with 0.1. So அது வந்து it's like really really poor for a forward, and he was subbed off at like 65th minute. ஏன்னா போன கேமில் he had not Spurs at the Bournemouth game. ஏன்னா he had no service, he had absolutely no service. ஆனால் இந்த வாட்டி he got the ball more. He was able to drive with the ball more. He was able to look. The biggest thing with Gakpo is if he's able to look up, he'll be much better player than he is currently. Episode of he keeps his head down and he dribbles across and then he tries to shoot or tries for a cross. Sometimes he has to lift his head and see players எங்க இருக்காங்க, நான் யாருக்கு பாஸ் பண்ண முடியும் and அந்த cross பண்ண முடியுமான்னு. He does that to an exceptional level. From standstill, the ability to make a really good cross is very rare for wingers. I'm not sure if Gakpo is still a winger. Some of his movements still remind me as a striker, but he's doing really well there. But yeah, overall he's been really good in terms of movements or ability to make runs or and I think he made the run last game to win the penalty. Yeah, he made the run and he was fouled. Bournemouth right back when he clipped his leg. So yeah, he makes really good runs. Appa he has to lift his head up and see who's in the box, and the players enga irukanga. But mathapadi has done exceptionally well. And yeah, good performances. And Gakpo பத்தி இல்ல, but any other specific things in the game நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணது நம்ம அதாவது as a team, whether we are in possession or out of possession ஏதாவது? Yeah, I think the biggest thing was Bradley's half space runs. There were numerous occasions. So people may not remember every situation, but நம்ம Szoboszlai goal பார்த்தா that's the best example. Right back when he made the run in the half space, McAllister the ball வாங்கி he made the one touch pass to Szoboszlai who finished. So correct. அந்த run தான் we are saying as the half space run அப்படிங்கிறது. So that was something exceptionally good. And ஒரு important விஷயம் வந்து போன வாட்டி நம்ம Spurs away at Spurs விளையாண்டப்ப we weren't able to build up well. ஏன்னா அவங்க press was really really good. இந்த வாட்டி we did well by splitting our center backs. Virgil and Konate they pushed further apart. So அவங்களோட press dismantle பண்ணிச்சு. So Robertson கொஞ்சம் space கிடைச்சது down the left. So when Virgil or Alisson finds him, he's able to run forward, and Gakpo is somewhere around the halfway line. So he is able to interchange with them and they are able to continue the attack forward. So அது it was really good. Gravenberch did quite well, and நம்ம the 6-8 அந்த மாதிரி பேசினப்ப Gravenberch's best games were
United away and yesterday. Yeah. ஆமா Both of these games, he didn't play as a 6. He played as a roaming 8 on the right hand side. ஏன்னா யுனைடெட் கேம் பார்த்தா நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் வந்து கேசமீரோட மிஸ் பாஸ் வந்து கிராவின் பாட்ச் வந்து ஹில் பி இந்த ரைட் ஸ்பேஸ் அங்கே தான் ஹில் வின் த பால் பேக் அண்ட் ஹில் கோ ஃபார்வர்ட் அட்டாக். இதே இது வந்து நியூனியஸ் பெனல்ட்டிக்கு வந்து கிராவின் பாட்ச் டு த சேம் திங். இந்த மேட்சோட ஹீட் மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவின் பாட்ச் won't be in the central areas. He'll be in that right space, half space area, midfield areas if you like. So Gravenberch is really, really good player in that role. He is not your 6 that people claim he is. So just keep that in the back of your mind. That's almost சொல்றேன். But yeah, other than that, overall it was really good game in possession. We controlled them. We were able to pin them back really well. Like sustained pressure இருந்தது ஸ்பர்ஸ்க்கு. We didn't let them off the hook அந்த மாதிரி. So that was really good. And out of possession வந்து there were few issues here and there, but அந்த அளவுக்கு பெருசா சொல்றதுக்கு இல்ல. The press was really good in certain situations with Nunez curving his run and everything. So yeah, கொஞ்சம் transitionsல we were a bit iffy on which player tracks who, but other than that overall it was a pretty decent game and everything went well. Yeah. ஆமா. And finally ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் இந்த ஸ்பர்ஸ் கேம்ல இருந்து. Obviously நம்ம கான்ட்ராக்ட் சிச்சுவேஷன் பார்க்கும்போது we don't know if any of them are resolved officially. Rumors இருக்கு that சாலா and Van Dijk have renewed and media pressure வேணாங்கிறதுக்காக பப்ளிக்கா பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I don't think so. Virgil just came out and said there's nothing been decided and whoever says they have. But அதுதான் நீங்க சொல்லுவாங்க officially they till the club says it's renewed they can't say it's renewed இல்ல. Yeah, but true, but I don't think it's been done. They want a guarantee saying is the club willing to clubக்கு அந்த ஆம்பிஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒன்று. செகண்ட் வந்து how the season goes. We have been in plenty of title races where February March வரைக்கும் போவோம், அதுக்கப்புறம் it doesn't go well for us. So they'll also want to see how that pans out. So there are a lot of moving parts to this. So Paul Joyce tweeted ஒரு ஆர்டிக்கல் இன்னைக்கு போட்டு வந்து Virgil's agency that person that person was sitting with Hughes in the correct. So maybe something's moving and deadlock's been broken hopefully. But yeah. And his performance was also top notch in the gameல. இல்ல எதுக்கு கான்ட்ராக்ட் சிச்சுவேஷன் இது பண்ணேனாக்க எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. And this was a question that I had actually. இப்போ if in case Salah doesn't renew for example, specific of only focusing on Salah, Trent and Virgil மறந்துருங்க. Is Kulusevski a good replacement? ஏன்னா ஏஜ் ப்ரொஃபைல் பார்த்தோன்னா இஸ் 24 years old இப்போ. He has similar-ish tendencies to Salah. Not a similar player, but and the tendencies இருக்கு to cut inside, score. அந்த ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ரொம்ப வேக் ஒரு broad outline பார்த்தோன்னா you can see some unfulfilled potential அங்க. 24 years, he's a Premier League proven player. He's been in the league for ஒரு 4 seasons இப்போ டாட்னம்க்கு. So is he of course டாட்னம்லேருந்து வாங்கணும்னா நிறைய பணம் கொடுக்கணும், அது இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் assume for a moment money is not a factor இப்போ. Is Kulusevski a good replacement நீங்க நினைக்கிறீங்களா as a long term project? ஏன்னா சாலாவை ரோமாலேருந்து வாங்கும் போதும் he was not this Salah. லைக் செரியாலேருந்து வரும்போது எந்த செரியா ஃபேனும் சொல்ல அப்பாடா இவன் கிளம்பிட்டான் அப்படின்னு யாருமே சொல்ல. ரோமா ஃபேன்ஸும் வந்து they were like okay fine, they're getting good money for him, okay அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Do you think Kulusevski is a good replacement? அதுதான் சொல்ல வரேன். Yeah, I think he's a really good player. He's a really, really top player. ஆனா நீங்க ஒரு இந்த ப்ரீஃபேஸ் பண்றப்ப you said forget Trent and Virgil. You cannot forget Trent. ஏன்னா the right backs profile affects the right wing's profile. ஆமா correct. And இதே Diaz வந்து I'm not sure if he's going to Diaz's situation at the club, how it's going to change. And Gakpo வந்து I think he has a longer contract than Diaz, so he's probably going to be there as a backup or even the starter. So but Diaz situation எப்படி play out ங்கறத பொறுத்து we'll have to look at a left winger as well. The left winger's profile will affect the right winger's profile. The right winger's profile will depend on the right back's profile, and the left winger's profile will also depend on the left back's profile.
ஸோ the 4 பொசிஷன் வந்து தேர் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர். ஆமா இல்ல நான் கேக்குறது என்னன்னா இல்ல வாட் யூ சே இஸ் ட்ரூ. அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசியூம் ட்ரெண்ட் ரினியூஸ் இதே டீம் இருக்கு. தி ஒன்லி ஃபேக்டர் தட் இஸ் சேஞ்சிங் இஸ் சாலா வெளில போறான். இஸ் குலுசெவ்ஸ்கி த ரைட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நான் கேக்குறேன். அசியூம் எவ்ரிதிங் எல்ஸ் ஸ்டேஸ் தி சேம். I'm not sure if he's the best option, but he is definitely one of the options. அப்படி நான் சொல்றேன். ஏன்னா if you want me to give you the best option na I need to do a lot more research. இல்ல அதான் நான் அந்த கேள்வி இப்ப போலனா பட் இல்ல because I had this ஏன்னா நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது it doesn't look great, I'll be honest. 134 games Tottenham ke எல்லா காம்படிஷன்லயும் he has scored 24 goals, 28 assists, so 52 goal contributions in 130 games, which is around 1:3 mark adu. Yeah, I think the biggest thing with Kulusevski வந்து I profile him more as a 10. ஏன்னா அந்த ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் மேடிசன் இன்ஜூரி இருந்தப்ப குலசெவ்ஸ்கி played a 10 ரோல். அப்போ வந்து Spurs as a team they were really good. So I need to see a lot more of Kulusevski to say that he's a proper right winger. அவனால அங்க ஃபங்க்ஷனலா விளையாட முடியும் as a replacement அப்படின்னு. ஆனா as a 10 வந்து he's been exceptional for me. As a 10 na I will definitely look at him. But right winger na I need more data and I need more sample size. ஆமா இல்ல that's interesting. ஏன்னா ஐ திங்க் எதுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா அவனோட pressing அவனோட அந்த க்ளோஸ் கண்ட்ரோல் இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ a lot of what Salah can do. அதாவது அந்த you can see அந்த potential இருக்குன்னு, exactly, especially considering he has age on his side. அதாவது he is not like a 27-year-old, he is a 24-year-old doing all this Tottenham and he has been doing it for a few years now. So that's why I'm like okay maybe அப்படின்னு சொல்லிட்டு but that's the only other thing in the gameல இருந்து. ஸோ அதான் நல்ல வின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் ஃபார் ஆர்னே ஸ்லாட். நியூ காசலுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஃபைனல் அவங்க வந்து 4-0 ஜெயிச்சாங்க. ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் வேர்ட் ஆன் தெம். பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் சென்ட் ஜேம்ஸ் பார்க்ல. ஐ தாட் தே ப்ளூ ஆர்சனல் அவுட் ஆஃப் த வாட்டர். அதில் வந்து அந்த ஆர்சனல் வந்து பி ஹம்பிள்னு சிட்டியை சொன்னப்புறம் இவங்க வந்து தே காட் ஹம்பிள்டு அங்கே சென்ட் ஜேம்ஸ் பார்க் போய். அதான் ஸோ ஐ திங்க் நியூ காசல் வந்து தே ஹவ் நாட் ஒன் ட்ரோஃபி என்ன சின்ஸ் 1955 ஏதோ ஒன்று. ஸோ இட்ஸ் பின் அ லாங் டைம். So I think 79 years or something like that. 69 years or 79 years avanga jeichadla. So they will be absolutely and the 2-3 years back United against thothanga, so they will absolutely be up for the final for sure. And they have some good players, Gordon, Isak. We know they've given us some trouble on the team. If any midfield can cause us issues now, number 1 la I have Newcastle. I circle them, I highlight them, I'll do everything. Their midfield can absolutely destroy any team in the Premier League. Team solla their midfield especially. And dynamic வந்து it's really really good. இல்ல and games are won and lost in midfield. இது வந்து சொல்றதுக்கு ஒரு கிளீஷே மாதிரி இருக்கும், but games are won and lost in midfield அதான். பட் அதான் ஸோ அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்ட் தான் ஃபைனல். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆன் த 16th of March நினைக்கிறேன் if I'm not wrong. ஸோ ஸ்டில் டைம் இருக்கு அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேமும் இருக்கு. அதில் அடுத்த கேம் வந்து FA கப் அகேன்ஸ்ட் பிளிமத். ஸோ பிளிமத்தை பற்றிலாம் ரொம்ப டீட்டெயில் ப்ரிவியூலாம் கேட்காதீங்க, எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது ஓகேவா. நான் பார்த்த ஒரு 5 நிமிஷம் ரிசர்ச்சில் வந்து அவங்க வந்து 24வது பொசிஷனில் இருக்காங்க சாம்பியன்ஷிப்பில். ஸோ லிட்டரலாக லாஸ்ட் பிளேஸ் இன் சாம்பியன்ஷிப்பு. என்னடா பிளிமத் பேரை ஒரு ரீசெண்டாக எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, ஏன்னா வேன் ரூனியை வந்து அவங்க தான் சாக் பண்ணாங்க ஒரு 3 வாரம் முன்னாடி. ஸோ பட் இப்போ புதுசாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற மேனேஜர் இது வந்து நான் இந்த கேரபா கப் கேமுக்கு முன்னாடி அவங்க ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே எதுலையோ கிராஃபிக் போட்டிருந்தாங்க. இந்த புதுசாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற மேனேஜர் மீரான் முஸ்லிச்னு சொல்லிட்டு இஸ் ஆஸ்ட்ரியன் மேனேஜர். 3 weeks ago தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து அதாவது he is doing worse than ரூனின்னு காமிக்கிறாங்க. அதாவது 3 வாரத்தில் என்ன உனக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிய போகுது. இது அதுக்குள்ளேயும் கிராஃபிக் பாயிண்ட்ஸ் பெர் கேம் ரூனி 2.1 என்னவோ, இந்த முஸ்லிச் வந்து 1.7 என்னவோ சம்திங் லைக் தட். 2.1 is pretty decent ல. அதுதான் நானும் யோசிச்சேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அது ஆமாம் சம்திங் லைக் தட். ஏதோ லைக் இந்த கேப் இருந்துச்சுங்கிறது காமிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கிரியேட்டட் கம்மியாக இருக்குது, எல்லாம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறே அது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ஒன்று இருந்தது. பட் see this is what I don't understand. இது பிளிமத் பற்றி இல்லை, பட் this is what I don't understand. அதாவது புது மேனேஜர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி 3 வாரம் தான் இருக்குது. இஸ் டேக்கிங் ஓவர் அ டீம் தட் இஸ் 24th எனிவே. ஸோ நீங்கள் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க? இது அவங்க வந்து லாஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க. லைக்
என்ன இது வந்து ரூட் பேன் நிஸ்டல்ராய் லெஸ்டர் எடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஃபிக்லாம் போட்டாங்களா? இல்ல லைக் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபில் ஃபோர்டன் வர்சஸ் ஆர்சனல். ஆமா. பட் அதான் பிளிமத் 24th இந்த கேம் வந்து இட்ஸ் a chance to rest everyone பேசிக்கா. ஏன்னா அடுத்தது மர்சி சைட் டார்பி இருக்கு அதுக்கப்புறம். ஆமா ஆமா. ஸோ அந்த இப்போ போஸ்ட்போன் ஆன அந்த கேம் இன் ஹேண்ட் அதுதான் இப்போ அடுத்த மிட் வீக்ல வரப்போகுது. பட் இது வந்து சண்டே நைட் இந்தியா டைம் 8:30 மணிக்கு கிக் ஆஃப் எஃப்ஏ கப் கேமு. ஷுட் பி அன் ஈஸி வின் அண்ட் நிறைய ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னு ஐ மீன் நிறைய நியூஸ் வருது. ஆல் த மெயின் ஃபர்ஸ்ட் டீம் பிளேயர்ஸ்லாம் ரொட்டேட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ திங்க் கெல்லர் வில் கண்டினியூ இன் கோல். Jaros might get a chance maybe, but it depends. ஆமா கரெக்ட். ஜாரோஸ் might get a chance, but Keller just made the midweek appearance. But I think cup competitions are for him, I think. Yeah, cup is definitely for him, absolutely. ஆமா. So I think he'll continue. இல்ல மேபி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஜாரோஸ் கூட வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, because they are, with all due respect, they are playing a much weaker team. They should win. அண்ட் இந்த இன்னொரு இந்த ரியோ குமோஹா அவனுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் போல இருக்கா. ஏன்னா அவன் சாம்பியன்ஸ் லீக் ஸ்குவாட்ல அவனை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம லிவர்பூல். ஸோ மேபி மே கெட் அ சான்ஸ். எண்டோ ஈ வில் கெட் அ சான்ஸ். அண்ட் இந்த கேமில் ஆடாதவங்க ஜோட்டா எல்லாம் தே மே கெட் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் இன் தேர் பேக். பட் அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எக்ஸ்பிளைன் லைக் எவ்வளோ பேசினாங்க ஃபர்ஸ்ட் டீம் ஸ்குவாட், ஃபர்ஸ்ட் டீம் பிளேயர்ஸ்னு. ஆனால் our substitutions வந்து they have good number of chance creations and goals and assists in them. ஆமா ஆமா. அவங்க இல்லைன்னா some of the games could have been won and lost and drawn அப்படி கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரிங்கிறப்ப for them to get good number of minutes and keep up that momentum, especially in the periodல வந்து it's very key. So அவ்வளோதான். அண்ட் ஃபைனலாக ஐ திங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பற்றி ஒன்றும் ரொம்ப பேசுறதுக்கு இல்லை. பட் ஐ திங்க் ஜேடன் டான்ஸ் டு சண்டர்லண்ட் ஆன் லோன். ஐ திங்க் தட் இஸ் சம்திங் வி நீட் டு டாக் அபவுட். சண்டர்லண்ட் வந்து அதே சாம்பியன்ஷிப்பில் அவங்க 4th இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அட் த வெரி லீஸ்ட் பிளே ஆஃப் பிளேசஸில் இருக்காங்க அவங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி கெட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் மினிட்ஸ் அங்கே சண்டர்லண்டில். ஐ திங்க் அந்த இவனும் அங்கே தானே இருக்கான், அந்த ஜோப் பெல்லிங்கம் அங்கே தானே இருக்கான். ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி சண்டர்லண்ட் மே பி பேக் இன் த பிரீமியர் லீக் நெக்ஸ்ட் இயர். ஜேடன் டான்ஸ் ப்ரொமோஷன் சார்ஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறானா இல்லையான்னு பார்ப்போம். பட் அதுதான். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கௌதம் வந்து இந்த மாதம் கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்கிறேன்னு சொன்னார். அவருக்கு வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் ஒரு ரொட்டேட்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் கெஸ்ட்ஸு. உங்களுக்கு கெஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா முதல்ல இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க, அண்ட் யூடியூப்பில் கமெண்ட் போடுங்க. அப்போ தான் நீங்கள் ரெகுலராக கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா நாங்கள் இன்வைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான். பட் அதான் லாஸ்ட்டாக பார்த்தபோது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் 1520 அதுதான் நம்பர். சொன்ன மாதிரி சீசன் டார்கெட் இல்லை, என்ன சாம்பியன்ஸ் லீக் குவார்டர் ஃபைனலுக்கு முன்னாடி 1750 அதுதான் நம்ம டார்கெட்டு. அப்புறம் சீசன் டார்கெட்டு 2000. ஸோ எப்படியாச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேக் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுதான் நம்ம வாரம் அதுதான் கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். பட் வேறு எதுவும் இல்லை என் சைட்லேருந்து. ரோஹித் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு. ஆஸ் யூஷுவல் டாக்டிக்கல் மாஸ்டர் கிளாஸ். ஒன்றும் இல்லைன்னு ஒரே இதில் சொல்லிட்டீங்க. பட் இப்போ பார்க்குறவங்கலாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரோஹித்தை ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களோட ஹேண்டில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இட்ஸ் Kumaran_Rohit3. ஆமாம், Kumaran_Rohit3 அதில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பட் வேறு எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் பிளிமத் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணுங்கள், அதோட முடிச்சுக்கலாம். 2-0 3-0. சரி, நான் ஃபைனல் ரியோ குமோஹா ஹேட்ரிக் வேணா பாருங்க. ரைட், அதோட முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் see you next time.